software tadi. Cuba tengok dekat control punya setting. Yang momentary dengan maintain tu, yang tu apa beza dia? Oh, ini kalau you guna starter option dari sini, dia nak tahu momentary macam push button dia spring return, right? Itu momentary. Maintain dia maintain satu latch. Oh, okay. Itu start signal. UV restart pula macam mana? UV restart. Dia internal dia ada program, kalau dia detect under voltage dia trip kan. Lepas tu kalau dia within how many seconds the voltage comes back, it will restart. Auto restart. Ada sistem auto restart. Dia tak ada guna. Kalau enable dia minta time lah. Kalau tak minta pun time. Masuk balik. Assign dekat Output sini. Trip output. Output 1 fix at trip output lah. Oh, okay, I boleh assign lah. Output 3 pun 3 output, output 4 pun 3 Trip output output. pun boleh. So masa dekat setting tu I boleh select which one. Tapi dekat setting tak ada pun trip. Ya, satu trip saja. Kalau you take trip ni semua pun. Sebab dekat setting ni tak ada pilih pun, boleh select relay output mana. You cannot. I think that is only goes to one trip output. I mean, you can select different, but then it will. Let's say you need more than one trip output, but it will all send to the trip output. Yeah. So meaning that You mean you want some functions to this output, some functions to this I mean contoh unbalance, this output relay trigger, and then short circuit output relay 1 tu. Under voltage output relay 2. Cannot, right? Cannot. But Kalau you can use one to trip the two breaker. Yes. You Okay. can. So let's say I need to output contact, right? So I can assign. Yes. But all trip signal when But that's normal lah, because we relay into trip. But can it configure by indicator? 1, yes. 2, 3, 4. So Indicator we can you- do it separately lah. Yes. indicator tu maksud dia apa beza dia? But it's Dia also akan- got an output, so you still need to put it to your alarm or whatever. Yeah. Indicator tu 1, 2, 3, 4, 5 apa yang dia akan reflect kat relay? Current ke lampu ke? Sebab indicator ada dua je. You should go to output, so your output you kena pergi alarm. Indicator Kalau you is it take indicator 1, Normally the relay will also show here that your trip or whatever lah. But then your indicator also go to output, so output you pergi your not this indicator, not relay indicator. No. It's just for you to specify the relay output what you want to go to this. one output go to your trip coil, one go to your alarm. Which function you want to go to this output? Okay. Yang ni untuk external ni. Contoh nak pergi Yalah, semua external lah. Ini output saja bagi So indicator tu bagi lampu for kan? external output. Boleh kan lampu? Ya, I kalau thought tapi indicator Bukan Yeah, indicator ni, bukan. Okay. Dia pergi output saja. Okay. Printing setting. Bagus. You can print as PDF. Jadi Kita semua setting motor kita kan print tak boleh Apa yang sudah enable function tak payah mana orang cari balik kan. Setiap benda kita tukar ni aku cari print Setelah buat itu apa tadi? just make have to do the test. Click monitor and setting, configure device. You ask you. So you need to know what version you are having. Motor vision. Untuk kita nak tahu. Software version yang mana? Kalau tak betul tak boleh upload. Ini 102.
Ni kita boleh setting offline ni. Boleh setting offline lah. Ni paling dia buat malam-malam tu. Roy aku Ya, boleh setting offline. Roy aku tak lama Roy. Dari mana tu dia buat tu? Katalah kat aku. Katalah kat Kita aku. buat malam lepas tu kita nak film. Bagi ada surprise. Senang boleh kan dulu. Diam-diam memang dia. Tadi dah masuk dah lupa dah. Time number tu Tak lagi. Ini file Ya dia. macam mana je? Kau tengok safety tiba judgement masuk. Lepas tu lupa dah. Lepas tu masuk dalam. Lepas tu lupa save. Habis. Macam mana masuk dalam set? No. Setting and monitoring. Oh, ni nak tengok balik lah. Connect. Lepas tu set all settings. Oh, okey. Lepas you buat semua setting, you nak send. Kita nak upload ke tu. You send all settings. Download. Upload kan. Dia slow sikit. Upload. Dah ready tadi. Tapi untuk project file tadi kita untuk motor 1, lepas tu parameter sama dengan motor 2. Kita cakap copy boleh ke? Ke tak boleh? Copy buat file baru. Tu kita upload. Try lah. You mean the ID is different lah? Oh, ID different. Tak boleh. ID be different. No, your each Just nama sahaja. each relay. Nama relay jenis yang sama, tapi motor lain-lain kita nak copy data ni nak letak kat data yang B. Boleh kalau data sama kan? Boleh je kan? Relay sama semua boleh kan? Ya. Awak download, tak payah set satu-satu lah, ubah satu ID, satu upload satu-satu. Tak payah Kita satu. buat jadi motor 100 kW ni setup dia. Kita tengok nombor motor kan, kita sekali jalan. Salah apa yang dari Bali. HMI dia layout dia sama dengan software. Ada system setting, control setting, protection setting. Jadi kalau kita pergi ini ada 4 button lah. 2 button ni untuk ni. Ini button ni untuk select ni. Button ni untuk select ni. Jadi kalau saya masuk setting menu, ada 3 setting: control setting, protection setting, system setting. Control setting. Control setting. Starter setting, digital input dia sama. Motor setting, serial setting, unit setting. Bukan. Ini control. Starter setting, digital input, relay output. Dia sama saja. Yeah. So from here you can change the settings. Select. Not change to down. Sama dengan software. No starter. Save.